السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back. Please open up your books page 50. عندنا ال objectives أو ال content المحتوى حق الوحدة اللي راح نتعلم في الدرس هذا أو في الوحدة هذه كلها. أول شيء راح نتكلم عن الجرامر. الجرامر راح يكون عندنا اللي هو الجرى zero والfirst and second conditional. conditionals اللي أشرنا عليها من قبل اللي ايش الشرطية. vocabulary راح يكون عندنا الكلمات اللي هي المودرن and new technologies اللي هي التقنية الحديثة والجديدة. بعدين راح نتعلم اللي هو الكمباوند nouns. آخر شيء عندنا أو اللي قبل الأخير عندنا speaking راح يكون عندنا cause and effect. راح نتعلم كيف نسوي جمل باستخدام الكوز والإفكت اللي هو السبب والتأثير. situations and decisions راح نتعلم كيف نسوي decisions اللي هي إيش القرارات. أوكي. وعندنا إيش situations اللي هي الأوضاع. بعدين إيش راح نتكلم عن contrastive stress اللي هو حق التشديد في الكلام. آخر شيء writing summarizing راح نتعلم كيف إيش نلخص بعض المقاطع. طيب مثل ما شايفين مر عندنا العنوان. طبعا which one do you like to own. عندنا الكارز نتكلم عن الكارز. عندنا an old and new cars. اوكي. شوف عندنا questions هنا بشكل سريع. Are cars today technically very different from cars in 1970s or virtually اللي هي ايش معناها افتراضيا the same يعني موديلات السيارات يفرق عن قبل او ايش نفس الوضع الحين. Which state in the United States took the lead in moving toward non-polluting اللي هي البوليوتنج اللي هو ايش تلوث. لو حطينا النون قبلها اللي هي ايش اللي هي غير ملوثة vehicles السيارات الايش اللي ما تسبب تلوث. من كاليفورنيا الولايات هذه كاليفورنيا وعندنا الإلينويز وآخر شيء نيويورك. هذه كلها ايش state ولايات in أمريكا. Number 3 will non-polluting vehicles ever be as satisfactory اللي تكون معنى ايش مرضية in general performance الأداء العام as petrol powered cars مثل ايش راح تكون يعني ايش مرضية مثل ايش البترول باور كارز اللي تشتغل على ايش على البترول. طبعا هنا نظرية يناقشونها. to be able to answer these or those questions عشان نجاوب الأسئلة هذه we need to read this passage quickly. يبغانا نقرأ القطعة هذه بشكل سريع. بس بما ان احنا ايش عرفنا الأسئلة we can easily understand and answer those questions. نقدر نجاوب على الأسئلة هذه بشكل ايش مبسط. نشوف بشكل سريع على القطعة. ناخذ لمحة بسيطة على القطعة. اوكي. why change from petrol engines. اوكي. ليش تغيير الى ايش او من ايش اللي هو سيارات البنزين. شوف هنا cars have came a long way since carbons بنى the first practical اللي معناها ايش العملي petrol powered motor vehicle in 1885. over the first 7 decades معناها العصور of the 20th century they became increasingly بشكل مرتفع increasingly fast. الحين يعطيني الصفات حق السيارات هذه comfortable اوكي safe مريحة and reliable هنا ايش يعتمد عليها. اوكي. most of them also become much less expensive. less expensive يعني أقل إيش غلاء. so more and more people could afford one. afford اللي هو يتحمل اللي هو أن يشتري إيش واحدة new or second hand. هنا the opposite العكس تماما. new كلنا عارفينها. second hand اللي هي إيش مستخدمة. okay. driving developed from a hobby of the rich into a fundamental part of everyday life. تطور صار ايش من كان اول بداياته هوبي هواية الحين صار ايش
fundamental أساسي part جزء أساسي of everyday life. Even in 1970 improving the performance تطوير الأداء of cars didn't seem possible. However تجي معنا but لكن by the end of the century اللي هو معناها القرن virtually افتراضيا any new car could cruise safely at 30 kilometers an hour faster, okay, using less petrol and producing 80% less pollution, أقل إيش تلوث than a new 1970 cars. طبعا المودرن cars بدأت إيش بإنتاجية أقل من إيش البوليوشن وإيش وأسرع، okay, faster. This was the result of using new technology. نتيجة استخدام إيش التقنية الحديثة أو الجديدة such as هنا معناها إيش for example على سبيل المثال fuel injection اللي هو البنزين بالحقن أو بالتقطير injection multi valve cylinders تعدد إيش اللي نعبر عنه احنا إيش بالسلندرات في السيارة and above all فوق كل هذا or mini computers. عارفين ان السيارات يجون فيها ايش كمبيوترات صغيرة هذه يتكلمون عنها mini computers. If this meant that modern cars are were pollution free يعني ايش عديمة التلوث there wouldn't be a problem. But even today's car produce about 5,000 kilograms of pollutants annually. Mostly carbon, more motor vehicles. Most people realize أدركوا معظم الناس يدركون okay realize that if we do not do something about the situation it could lead towards an ecological and human health disaster. ممكن يسبب إيش كارثة disaster اللي هي health صحية حق الإنسان. Producing cleaner alternatives يبون يطلعون إيش بدائل alternative أنظف to the petrol engine is the key والمفتاح and some governments have been pushing car manufacturers كانوا يضغطون على إيش صناع السيارات manufacturers to do just that. In California for example 10% of all new cars since 2003 have had to be the ZEVs. ZEVs هي اختصار حق Zero Emission Vehicles, okay? And that quota will increase progressively, okay? The first electric ZEVs were slow. أول سيارة طبعا in range and very expensive كانت غالية compared with the if technology continues to develop at current rates لو استمرت إنتاجية إيش أو التقنية لو استمرت على التطوير بالوضع الحالي all that will soon change. The car industry is exploring different possibilities and several breakthroughs are close. More new cars are sold. المبيعات حق السيارات إيش معظمها تنباع أو السيارات معظمها يكون إيش in California annually بشكل سنوي than in most countries. So this will have an impact everywhere. If the global العالم market الأسواق العالمية changes it will lead to mass اللي هو production اللي هو إنتاج ضخم and reduce cost راح تقل إيش تكلفة reduce بمعنى إيش يكون أقل. One day soon traveling by ZEV will be quite normal and your city will be a quite pollution free place. Who in your family has a car? What would you use a car if you had one? طبعا هنا السؤال الثاني السؤال الأول عفوا هذا optional أو it depends on the person يعتمد على الشخص نفسه الإجابة. مثلا نقول my father what would you use a car for if you had one. لو عندك سيارة شو راح تستخدمه فيه for example could I would use it for مثلا going to school, okay. And then number two what kind of problems
do cars cause in big cities. شو مكان المشاكل اللي تسببها السيارة في المدن الكبيرة؟ عندنا هنا من ضمن المشاكل suggested answers. هنا عندنا pollution مثلا تلوث، noise الإزعاج، accidents ممكن تسبب الأكسيدنت حوادث، traffic jams اللي هي إيش الزحمة، problems caused by barking هذه مشكلة في كل مكان موجودة. عندنا هنا B question B if you could choose one of the cars in the photograph which would you like to own and why. of course هنا الإجابة راح تكون إيش you would like to own a modern or a new car. Why? Because it is modern and new. هذا السبب. عندنا الأسئلة اللي تحتها مباشرة number 2 وهو reading and speaking. Answer the questions guessing if necessary. طبعا هنا قرينا القطعة ومفترض ان احنا عارفين الإجابة. number 1 are cars today technically very different from cars in 1970s or virtually the same. طبعا yes cars today are very different. بالأكيد انها ايش مختلفة عن السيارات القديمة. They are safer أكثر أمان. use less petrol and produce less pollution اللي هو تصدر أقل إيش pollution. شايفين الصورة تمثل لنا إيش pollution. number 2 which state in the United States took the lead in moving towards non-polluting vehicles California or Illinois or New York. طبعا هنا موجودة عندنا في القطعة اللي هي إيش California. number 3 will non-polluting vehicles ever be as satisfactory in general performance as petrol powered cars. طبعا ايش الإجابة راح تكون ايش yes non-polluting vehicles will be ايش better than petrol powered cars. That's it for today. Thank you for watching the lesson. I hope you enjoyed it. عندك الأسئلة في كتاب التمارين. You can practice. So see you next time. Bye bye.